kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeennii hordhaca aan ka sameyno kulamada shanta Yurub ugu caansan laga ciyaarayo annagoo diiradda saari doona dhammaan kulamada la ciyaari doono waqtiga ay soo galayaan iyo sidoo kale kooxaha waaweyn kulamada ay ciyaarayaan xogo kooban oo muhiim inaan ka siin marka koowaad waxaan ku bilaabanaa English Premier League kulamada la ciyaari doono waxaa la guda geli doonaa toddobaadka 12aad haddii aan firino kulamada sabtiga la ciyaari doono kooxda Blues ayaa bilaabi doonta xilliga qadada Chelsea waxay soo dhaweyn doonaan naadiga Crystal Palace ciyaar soo geli doonta 3 iyo bargalan xilliga geeska Afrika sidoo kale Burnley waxay qaabilayaan West Ham United halka Newcastle United ee la ciyaar doona FC Bournemouth Southampton waxay la ciyaaraan Everton Spurs waxay la dheelayaan Sheffield United dhammaan kulamadaas waxay soo geli doonaan 12 maqnimo xilliga geeska Afrika Leicester City iyo Arsenal ayaa iska hor imaan doonaan kulanka ugu dambeeya sabtiga kulankaana wuxuu soo geli doonaa 8 barfiidnimo xilliga geeska Afrika kulamada hadda la ciyaari doona 10 November markaan fiirino Manchester United waxay soo dhaweynaysaa kooxda Brighton kulan soo geli doona 5 galabnimo xilliga geeska Afrika isla waqtigaas oo kale kooxda Wolves waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Aston Villa kulanka ugu dambeeya hadda la ciyaari doona Liverpool waxay soo dhaweynayaan Man City ciyaarta ugu weyn toddobaadkan Premier League kulankaana wuxuu soo geli doonaa 7 iyo barfiidnimo xilliga geeska Afrika waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Anfield inta aanan guda gelin tafaasiil kooban aan ka siinay kooxaha waaweyn kulamada ay ciyaarayaan waxaan idin la wadaagaynaa in Super Frank Lampard loo doortay tababaraha ugu wanaagsan English Premier League bishii October aan ka soo gudubnay halka Jimmy Vardy asigan loo doortay ciyaaryahanka ugu wanaagsan EPL bishii October aan ka soo gudubnay bandhigii heerka sare uu sameeyay aan diiradda saarna kulanka Chelsea iyo Crystal Palace xogta ugu muhiimsan ee Premier League ka diiwaan gelinaya beeshkooda rasmiga waxay tahay waxa la leeyahay tan iyo xilli ciyaareedka hore markii laga soo bilaabo kooxda Crystal Palace waxay guuleysteen 11 kulan oo safar aadeen Premier League kaliya waxaa ka badan kulamada safarka lagu badiyay Liverpool iyo Man City oo 18 kulan badiyeen ayagoo safar ah iyo kooxda Chelsea oo dabcan 14 kulan safar ku soo badiyeen sidaa darteed Chelsea waxay la ciyaarayaan Palace oo aad iyo aad ugu wanaagsan kulamada ay safar yihiin inay guulo ku soo gaaraan tan iyo xilli ciyaareedka hore tirsiga markii laga fiiriyo Spurs waxay soo dhaweynaysaa Sheffield United kulankan ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Sheffield United sababtoo waxaa la leeyahay sanadkan 2019 oo idil markii la fiiriyo Sheffield United kulamada horyaalka ay safar aadeen hal kulan oo kaliya ayaa lagu guuleystay inay guuleysteen 6 kulan ee safar ahayn halka 9 kulan ee safar ahayn barbardhac ay galeen mana jirto koox ka bandhig fiican naadiga Sheffield United markii ay safar tahay afarta heer ee kala duwan horyaalada laga ciyaaro gudaha Ingiriiska oo dabcan Sheffield United hal guul darar kaliya la kulmeen hadii la fiiriyo Premier League iyo sidoo kale 3 darajo kale ka hooseysa horyaalada Ingiriiska laga ciyaaro dhamaantood ma jirto koox laga helay sanadkan 2019 oo hal kulan kaliya safar laga badiyay hadii aan fiirino kulanka Leicester City iyo Arsenal ciwaanada waxaa qaadanaya Jimmy Vardy sababtoo 8 kulan oo Premier League wajahay Vardy Arsenal wuxuu ka dhaliyay 8 gool waliba waxaa ku jirta 3 kulan oo midna 2 gool ka dhaliyay waxay ka dhigan tahay marka Vardy ceel gaaran uu qabo kooxda Gunners-ka waxaana dabcan ka badan oo kaliya markii la dhaho Arsenal ayaa gool laga dhalinaya Didier Drogba oo dabcan 10 gool ka tilaabay intuu ka dhashay tirsiga English Premier League waxaana ku soo xigay Jimmy Vardy oo haatan 8 gool maray naadiga Manchester United kulanka ee Brighton ku soo dhaweynayaan garoonka Old Trafford wax walaaca ma qabaan sababtoo ah kooxda Manchester United bisha November English Premier League ayagoo garoonkooda joogan wax guul daraama aysan la kulmin 41 kulan ee United maray Old Trafford ku ciyaarayaan bisha November oo aysan wax guul daraa la kulmin EPL waxaa dib loogu laabanaa November 1996 markaas oo Chelsea 2-1 kaga badisay wixii markaas ka dambeeyay United bisha November kulamada Premier League ay garoonkeeda ku ciyaartay 34 kulan oo kamid way guuleystay 7 ciyaarna barbardhac ay gashay waana kooxda kaliya taariikh ahaan hal bil English Premier League record ka haysata guul dara la'aanta 12 bilood markii la fiiriyo sanad ku jirto ma jirto koox kale oo dabcan intaas oo kulan ama 41 kulan looga badin garoonkeeda EPL Manchester United oo kaliya ay record ka haysato sidaa darteed recordkoodana way sii dheeraysan karaan haddii ay guul daro iska ilaaliyaan kulanka ee Brighton wajahaya kulanka weyn ee Anfield ku dhaxmaray Liverpool iyo Man City xogta kooban aan kala wadaagayna waxay tahay kooxda kubadda cagta Liverpool konton kulan ee ugu dambeysay English Premier League hal kulan oo kaliya ayaa laga badiyay 41 kulan oo kamid ah way badiyeen EPL ka 8 ciyaarna barbardhac ay galeen halka kulan waxaa ka badisay kooxda Man City waana bishii Janaayo bilowgii sanadkan ciyaartii go'aamisay in kooxda Liverpool horyaalka Premier League laga xoogo sidoo kale Liverpool haatan waxay marayaan 28 kulan oo aan EPL ka laga badin waxayna ku jiraan kaalin 8aad markii la fiiriyo tirsi ahaan waxa kulamada ugu dheer English Premier League aan laga badin Reds-kana haatan 28 kulan EPL wax guul daraama aysan la kulmin markaan aan diiradda saarno Italian Serie A kulamada la ciyaari doona toddobaadka 12aad hadii aan fiirino kulamada sabtiga la ciyaari doona 9 November kooxda Brescia waxay soo dhaweynaysaa Torino kulan soo gali doona 5 galabnimo xilliga geeska Afrika Inter Milan waxay qaabilaysaa Verona kulan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika halka Napoli ay soo dhaweyn doonaan Genoa ciyaar soo gali doona 10:45 fiidnimo xilliga geeska Afrika kulamada axadda la ciyaaraya 10 November hadii aan eegno Cagliari ayaa soo dhaweyn doonta xilliga qadada kooxda Fiorentina kulan soo gali doono 2:00 hornimo xilliga geeska Afrika Lazio waxay qaabilayaan Lecce Sampdoria waxay soo dhaweyn doonaan Atalanta Udinese waxay la ciyaaraan Spal saddexdan kulan waa isku waqti waxay bilaaban doonaan 5 galabnimo xilliga geeska Afrika sidoo kale kooxda Parma waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Roma kulan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika halka kulanka ugu dambeeya Clasico uu dhaxmari doono Juventus iyo AC Milan ciyaar soo gali doona 10:45 fiidnimo xilliga geeska Afrika bal markaana macluumaad kooban kala wadaagno kooxaha
kooxaha waaweyn kulamada ay ciyaarayaan. haddii aan ku bilaawno kulanka Inter Milan Giuseppe Meazza Stadium ay kusoo dhaweynayaan kooxda Verona, adiga Antonio Conte hogaamiye waxay rabaan inay kasoo kabtaan guuldaradii xanuunka badneed ee ku dhigtay bartamihii toddobaadkan kooxda Borussia Dortmund oo 3-2 kaga badisay. Conte sidaa darteed wuxuu isku haleyn doonaa ciyaartan Romelu Lukaku oo asigana doonaya rikoor gaar inuu sameeyo. markii la fiiriyay Belgium-kan, haddii Lukaku kulankan uu gool dhaliyo waxay u noqon doontaa 12 kulan ugu horeysay ee Talyaaniga u ciyaaray in 10 gool uu dhalin doono, wuxuuna barbareyn doonaa rikoorkii uu dhigay weeraryahankii Inter Milan Stefano Neres oo sidaas sameeyay xilli ciyaareedkii 1948-49. sidaa darteed waxay ka dhignaan doontaa Lukaku inuu barbareyn doono rikoor u yaalay kooxda Inter Milan muddo 70 sano. dhinaca kale Antonio Conte markaan fiirino asigana wuxuu noqon doonaa tababarihii labaad ee Inter Milan muddo 21 sano kadib ee 12 kulan ugu horeysay ee Talyaaniga Inter Milan ee gool dhalinayso. rikoorkaasna wuxuu Antonio Conte ka barbareyn doonaa macallinkii Inter Milan hogaaminaya Gigi Simoni oo xilli ciyaareedkii 97-98 sameeyay 12 kulan ugu horeysay ee Talyaaniga kooxdiisa inay kulan walba gool dhalinayso. macluumaadka waa in ka siinay kulanka Napoli ee Genoa la ciyaareen kulankan Stadio San Paolo ka dhacayo. waxaa si gaar macluumaad kaga soo qaadanayna xogta gaarka labadan kooxood ka dhaxeyso, waxaana leeyahay xogta diiwaan gashan naadiga Genoa oo ka badinaysa kooxda kubadda cagta Napoli Serie A Talyaaniga waxa ugu dambeysay Janaayo 2012 ama 7 sano ka hor, markaas ka dambeeyay 14 kulan iska hor imaadeen. kaliya kooxda kubadda cagta Genoa 4 kulan barbardhac galeen, 10 kulan waa laga badiyay. waxaan la xasuustaa xilli ciyaareedkii hore kulanka ee San Paolo labadan kooxood ku wada ciyaareen 1-1 inuu kusoo ilaaday. sidoo kale xog ayaan ka siinay kulanka Lazio ay soo dhaweyn doonta naadiga Lecce, ciyaarta dabcan ka dhici doonta Stadio Olimpico Axadda. kooxda Lazio waxay ciil ka qabaan Yurub League inay guuldaro kala kulmeen naadiga Celtic, waxayna qarka u saarayeen competition-ka inay isaga haraan, laakiin kooxda Simone Inzaghi uu hogaamiyay Serie A Talyaaniga ayaa bandhig heer sare ka sameynayaan. haddaba xogta muhiimka kulankan Lazio iyo Lecce laga diiwaan gelinayo waxay tahay labadan kooxood waxay isugu dambeysay Abriil 2012 kulan Serie A inay iska hor imaadaan, markaasna waxay ku kala baxeen 1-1. sidoo kale Parma iyo Roma kulanka dhexmara Stadio Tardini ka dhici doona. ciyaartan xogta muhiimka laga soo gudbinayo waxay tahay in kooxda kubadda cagta Parma aysan wax guul ka helin dhigeeda Roma tan iyo 31 Oktoobar 2012 ama 7 sano ka hor. wixii markaas ka dambeeyay kooxda Parma waxaa laga badiyay 6 kulan ayaa laga badiyay, kulanna barbardhac ayay galeen. weliba xilli ciyaareedkii hore Roma markay boqdeen garoonka Parma 2-1 ayay kusoo badiyeen. kulanka weyn ee Axadda Juventus iyo AC Milan ku dhexmari doona Allianz Stadium mar wuxuu ahaan jiray kulan dabcan iskaga hor imaadaan laba kooxood isku wadaad u tartamayaan, laakiin haatan labada kooxood isku awood ma aan. Juventus oo hogaamiyaasha Serie A Talyaaniga, AC Milan waxay ku jiraan kaalinta koowaad, laakiin mar walba labadan kooxood haddii ay iska hor imaadaan waxaa ka dhexay xifaaltan soo jireen. haddaba xogta muhiimka ee kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay AC Milan markii ugu dambeysay intay tagaan garoonka Juventus ama Turin tagaan ay kusoo badiyaan waxay ahayd 2011, markaasna waxay ku badiyeen 1-0. goolkan waxaa dhaliyay Gennaro Gattuso kadib 8 jeer oo safar ku tageen magaalada Torino, gaar ahaan markay Juventus la ciyaareen 8 jeer waa laga badiyay. waxaana ugu dambeysay xilli ciyaareedkii hore markii 2-1 looga badiyay oo ay safar u ahayeen garoonka Allianz Stadium. haddii aan fiirino La Liga Spain kulamada xiisaha badan la ciyaari doona, gaar ahaan kooxda Real Madrid waxay safar u aadi doontaa naadiga Eibar, kulan soo geli doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika Sabtida taariikhda markay tahay 9 November. isla Sabtida Barcelona waxay soo dhaweyn doonaan kooxda Celta Vigo, kulan soo geli doona 11 habeenimo ee xilliga geeska Afrika, halka Atletico Madrid Axadda ciyaari doonaan taariikhda markay tahay 10 November waxayna soo dhaweyn doonaan kooxda Espanyol, kulan soo geli doona 12 maqribnimo xilliga geeska Afrika. Real Madrid kulanka ay safar u yihiin Eibar, haddii aan fiirino macluumaadka ugu muhiimsan laga diiwaan gelinayo waxay tahay in ciyaarta Madrid guul loo saadaalinayo markii laga cabir qaatay 11 kulan ee ugu dambeysay Madrid ee la ciyaareen kooxda Eibar, dhammaan tartamada kala duwan in 9 kulan oo kamid ay ka badiyeen. sidoo kale Real Madrid waxaa leeyahay 7 kulan ee ugu dambeysay ciyaareen La Liga Spain 5 kulan oo kamid shabaqooda ay difaacdeen. arrimahaas iskaashanaya awgeed waxay u badan tahay Real Madrid inay guusha qaadan doonto. weliba Madrid waxaa leeyahay 11 kulan ugu dambeysay La Liga Spain 10 kulan oo kamid lagama badin. Barcelona oo soo dhaweynaysa Celta Vigo waxay rabaan kooxda inay ku cilbaxaan markii loo fiiriyo Barcelona 2 kulan ee ugu dambeysay inaysan wax guul gaarin. kulankan ka dhacay Camp Nou haddii si gaar loo eego waxaa aad iyo aad lagu kalsoonayay Messi inuu kusoo laaban doono bandhigiisii lagu yaqaanay. sidoo kalena kooxda Celta Vigo dhibaato u geysan doona Messi ee lagu shartama kulankan inuu dabcan gool dhalin doono. dhinaca kale waxaa leeyahay Barcelona 12 kulan ugu dambeysay garoonkooda ay ku ciyaareen, dhammaan 12 kulan way guuleysteen ciyaaraha La Liga Spain. sidoo kale Celta Vigo 17 kulan ugu dambeysay safar La Liga Spain aadeen wax guul ma aysan gaarin. intaas waxaa u dheer Barcelona 10 kulan ugu dambeysay garoonkooda ay kula ciyaareen Celta Vigo 8 kulan oo kamid way guuleysteen. waxay ka dhigan tahay marka ciyaartan Barcelona ay haystaan fursad walba ay ku guuleysan karaan. haddii aan eegno German Bundesliga kulanka ugu weyn ayaa toddobaadkan la ciyaari doona, waxaan iska hor imaan doonaan FC Bayern Munchen iyo Borussia Dortmund, kulanka lagu tilmaamo Der El Clasico. ciyaartan xiisaha badan dabcan waxay soo gali doontaa 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika. hogaamiyaasha Bundesliga Jarmalka waxay ciyaari doonaan Axadda waa kooxda Borussia Mönchengladbach waxayna soo dhaweyn doonaan naadiga Werder Bremen. ciyaartan waxay soo gali doontaa 5 galabnimo xilliga geeska Afrika. haddii aan fiirino kulanka Bayern iyo Dortmund dhexmarayo, ciyaartan Bayern waxay ugu soo aadaysaa xilli aysan lahayn tababaro rasmi ah balse si ku meel gaar uu hogaaminayo macalinka lagu magacaabo Hannes Flick. inkastoo dabcan Hannes Flick uu ku meel gaar yahay haddana wuxuu
ka dhawaajiyay inuu doonayo kulankan classic inuu guul gaaro si kooxda Bayern Munich uu sharaf ugu yeesho labadan kooxood awoodda badan midna horyaalka ma hogaaminayso haddii aan eegno kooxda Bayern Munich 16 kulan ugu dambeysay Bundesliga Jarmalka ay garoonkooda ku ciyaareen 14 kulan oo kamid ay guuleysteen halka Borussia Dortmund 3 kulan ugu dambeysay ay safar aadeen wax guul aysan soo gaarin dhammaan kulamadaas Bundesliga Jarmalka waxay galeen barbardhac ay galeen Dortmund waxay intaas u dheer dabcan 3 kulan ugu dambeysay Bundesliga Jarmalka ay ciyaareen 3 kulan shabaqood inay difaacdeen laakiin waxay booqan doonaan garoonka Allianz Arena oo ay ogyihiin 3 kulan ugu dambeysay ay booqdeen dhammaan tartamada kala duwan in laga soo badiyay aan fiirno French League 1 ka hogaamiyaasha horyaalkan kooxda Paris Saint-Germain waxay sabdiga la ciyaari doonaan kooxda Brest ciyaar ay safar yihiin sidoo kale kulankan waxaa la ciyaari doona 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika Paris Saint-Germain waxay doonayaan guulahooda inay iska sii wataan halka naadiga Angers oo kaalinta labaad ku jirta dabcan ay safar u yihiin kooxda Reims kulan soo gori doona 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika laakiin ciyaarta ugu adag gudaha Faransiiska dhacaysa waa kulanka Axadda dhexmari doona Marseille iyo Olympique Lyon kulankan wuxuu soo geli doonaa 11 habeenimo ee xilliga geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeeni hordhaca aan ka sameynay shanta Yurub ugu caansan kulamada laga ciyaaray intaas ayaan ku soo ilaalinayna haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu calaykum waraxmatullahi